Guten Tag. My father heißt Habil Eka. Ist gestorben. Meine Mutter heißt Beata Eka. Sie ist auch gestorben. Ich habe 4 Schwestern und einen Bruder. Eine Schwester ist ledig. Sie heißt Sister Rajni. Andere Schwester sind Lehrerin. Sie ist verheiratet. Sie wohnen in Chhattisgarh. Mein Bruder heißt Oskar Eka. Ist 48 Jahre alt. Heißt Oskar. Arbeitet Bua. Hat 3 Kinder, eine Tochter und 2 Söhne. Dankeschön.